Il mio grande piacere quest'oggi è di essere con il regista e poeta turco Feisal Soysal. Thank you for being here. I really appreciate your time. Thank you so much. I have to thank you for invite me for this wonderful conversation, at least to have a connection by online. Ti ringrazio io a ringraziarti, è bello almeno online poter avere una discussione e potersi vedere. My first question is about your biography. La mia prima domanda su un po' qualcosa della sua biografia. Dopo aver studiato in Turchia e in Iran, nel 2008 Feisal è stato a New York, all'Accademia Cinematografica di New York, e vorrei chiedere come questa esperienza ha formato la sua vita di regista. After studying in Turkey and Iran, in 2008, you went to the Film Academy in New York. Yes. And now my question is, how did that experience help you shape your style and language as a filmmaker? The New York Film Academy education, in personal, I didn't get any influence about for example, Hollywood cinema or American cinema. I have some directors I like too much from US, like Jim Jarmusch or Coen Brothers or Hal Hartley. But in general, I had a different kind of experience in New York Film Academy. That's related much than creative to the production. So I learned very good style about the production with minimal money, how to make low budget and such kind of good organization of the movie. That's helped too much for me. Quindi l'esperienza newyorkese gli è servita forse meno da un punto di vista dell'influenza del cinema americano e hollywoodiano. Certo, gli piacciono registi come Jim Jarmusch o i fratelli Coen, ma gli è servita soprattutto per imparare di più la produzione cinematografica e quindi come minimizzare i costi e come riuscire ad organizzare tempi e persone, il set e tutto quanto per poter poi realizzare un film. Vorrei ora addentrarmi di più sull'aspetto morale del film. I'd like to go deeper into the moral aspect of your movie. You say that in 2019 almost 500 women were killed in Turkey. Was this the main idea behind your film? Hai detto che nel 2019 soltanto addirittura 500 donne sono state uccise in Turchia. È questa l'idea da cui è partito tutto? Feisal. Yeah, that's just one thing, especially in social aspect or social morality. Yes, we can say one of idea of the silence series comes from the women crime in Turkey, started from 2018, 19, 2020, and still now increase, unfortunately. But another idea is actually comes from my previous feature film Crossroads and my documentary Missing Times that I did about genocide and crime has been done by Serb in Bosnia, Srebrenica. Yesterday it was the anniversary of that day, 11th July, unfortunately. And there is some consciousness problem about this issue. Even like that, in our country, when we saw some crime or some feminicide or aggression to the women or aggression to the weak people, not only women, weak people, animal or anything that can be weaker. So this is the main theme of my idea of this film, because I saw that the law or the punishment of the law is not a solution. They cannot bring a solution. So it should start from the inner self of human people and who feel responsibility about that. So first we have to change ourselves. And I think that art, especially cinema, is a much potential
than the law or the punishment of the police or anything else. Sì, l'idea viene dai femminicidi che anche in Turchia ancora al 2020 erano in netta crescita. Però è un'idea che già ha toccato con il suo documentario Missing Time e anche con il suo primo lungometraggio Crossroads, dove è andato a sviscerare tematiche del genocidio. In particolare Missing Time è un documentario sul genocidio di Srebrenica da parte dei serbi. Proprio ieri, l'11 luglio, ricorreva l'anniversario. È una questione di coscienza, mi interessava riflettere su quanto anche la non azione, il silenzio sia un aspetto della responsabilità di noi uomini, e mi interessava anche quindi esplorare tutto questo anche nell'aspetto del mio paese, della Turchia, perché questo accade contro le donne, i deboli, gli animali, e mi è sembrato che la legge non abbia trovato una soluzione, mentre io credo che sia anzitutto un problema della nostra coscienza, quindi è un qualcosa che deve partire da ogni singolo individuo, questo discorso della responsabilità, e che l'arte e il cinema possano fare persino di più della legge. My question is, now, Ağacı, I mean, he goes as far as to go to prison. Don't you think that this may be taken or mistaken for an act of pride? Non credi che questo possa essere quasi scambiato, il fatto che il protagonista vada addirittura in prigione per un qualcosa che non ha commesso? Non credi che possa essere addirittura quasi un atto di orgoglio? And you also say in order to clean the common conscience of mankind. E lui anche ha dichiarato quasi per pulire la coscienza collettiva dell'intera umanità. Yeah, it could be like that. We can think like that as well. But for me, for Hayati, when we think about the sacrifice, I believe that someone, especially an artist, who feel responsibility on behalf of all community or all social society. So first, he has to sacrifice himself. Every time there is a pride about that, but that's not problem. Every time Hayati, when he confronts some things and he becomes silenced to everything, like his father feel guilty and his father hang himself. But for Hayati, this is a new decision. Everybody is waiting for him to follow his father's destiny, and we feel that he is going to the same destiny, and like his father, maybe he will kill his wife, as society waiting for him, but he even doesn't do that. And some our audience spectators are waiting that in the end he is going to follow his destiny like his father. But Hayati find a new way, an artistic way to write a story and to doesn't accept what society expect from him. You really see sacrifice as a way for the artist, especially, to communicate something to the world. Quindi credi il sacrificio lo vedi proprio come un qualcosa dell'artista, no? Una via per comunicare un messaggio al mondo. Is that correct? Yes, that's perfect. Totally correct. All right. Quindi probabilmente sì, c'è qualcosa dell'orgoglio, è un atto, questo gesto estremo del sacrificio, che può avere qualcosa dell'orgoglio, però è un qualcosa di
di fondamentale, di necessario per l'artista per comunicare quanto sia sbagliato rimanere in silenzio davanti al crimine, ad esempio. Tutti quanti, tutto il pubblico si aspetta che Hayati finisca come il padre, cioè si tolga la vita, e invece lui trova un modo, e un modo artistico, di superare tutto questo, perché lui poi alla fine scrive una storia su quanto è successo e quindi usa le sue capacità artistiche. You are a poet yourself. You have published books of poems. Tu sei un poeta, hai pubblicato libri di poesie. Vorrei capire quindi come la poesia ti ha influenzato nella scrittura di questo tuo film. Can we go back to how poetry influenced you in your last movie? I mean, in Silence 3. For Silence 3, I try to find a new way, not the story of a poet, but story of a writer who he's writing story. But again, this is an artistic way. So I try to find a little bit much closer to the dramatic way, because my previous films, Crossroads and Dreams of Lost Time, because they are too much related to poetry and they are too much personal and individual. And I noticed that, I realized that there is no a very good relation with all people, because who are related or interested in poetry, they are find a very, very good connection. But for other people, that I saw that they cannot find a good way to follow the movie till the end. So I trying to build my story, structured my film for the Silence 3 much dramatic. Sì, la poesia certamente ha influenzato il mio percorso di scrittura anche di questo mio ultimo film. Ho però cercato, avendo creduto di aver esagerato negli altri film, ho cercato di trovare una via di mezzo. Perché dice di aver esagerato? Perché si è reso conto che troppa poesia in una sceneggiatura può allontanare il pubblico, può non stabilire quella connessione giusta che lui cerca con il pubblico. I have one last question, Feisal. There's a moment in the movie in which Hayati says that Kafka or Van Gogh didn't produce what they did because of the awards, because of the competitions. Crossroads, and I'm sure Silenced Tree have won a lot of prizes. What is your relationship with the awards? Il film Crossroads e sono sicuro anche quest'ultimo, Silence 3, hanno vinto moltissimi premi e Silence 3 probabilmente ne vincerà moltissimi altrettanti. C'è un momento del film in cui Hayati, il protagonista, dice che Kafka e Van Gogh non facevano quello che hanno fatto certo per vincere dei premi. E allora chiedo qual è il rapporto di Feisal con la competizione e con i premi. Feisal. Yeah, thank you. That's a good question. We sometimes try to compete our product or films or poems to get award or to be applause or get their answer directly. But in the time we'll see how our film or our art have influence on the other society or universal language. So we have to be patient. If we trust our art, ourselves, then we have to don't care a lot about the competition or the award or festival. And as you see, not even Crossroad or Missing Time or Dreams of Lost Time or even Silence 3 doesn't go to many festivals. It goes like special festival like Core Festival or thematic festival like Bremen and some other small festival. And big film festival, they are following unfortunately PR and famous actors or famous names as director. So they try to gain money from the
films. La risposta alla domanda è che bisogna essere pazienti, perché il tempo probabilmente è l'unico elemento che ci permette poi di distinguere la vera arte da quella che è soltanto una produzione per mettere in piedi dei soldi o per ricevere semplicemente un premio o un applauso. Lui stesso dice ha cercato di evitare di partecipare a festival, a competizioni dove ha creduto che si badasse all'aspetto troppo commerciale della competizione e quindi crede che sì, il tempo possa distinguere davvero quella che è vera arte, quello che poi manifesta un linguaggio universale e serve alla società, cioè poi il compito del vero artista. It's been an honor, and I would like to say this in Turkish, if I can. Teşekkür ederim. Thank you so much. I have to thank you again. I really want to be with you and have festival face to face. I hope in next time we will see each other when we get rid of this corona and pandemic. Non vedo l'ora che si possa ritornare a frequentare le sale, i festival, a vedervi quindi in presenza e possiamo tutti scordarci di questa pandemia. Thank you very much and I wish you all the best. Thank you so much. Say hello to everybody and have a good festival. Thank you. I will. Bye bye.